And very happy that you have gathered so many here today. It's a great honor to address the crowd here and to be in the presence of Honorable Undersecretary Bogart, the Mayor of Blankeberge, Mr. de Klerk, and of course the organizers and the participants. And I'm even happier to say that there is a big number of Swedes that have come here today. I'm very surprised, but also impressed that we have already a number of special guests from Sweden who have started the walk of 42 kilometers. Myself, I will settle for a shorter distance, but I will still pay tribute to those who have started already at 8 o'clock. I want to say some words about Sweden, since we are organizing the Linné March next year in Borås, and you will find a stand inside which will display information about Borås. But let me give you some advice on tourism. We would of course welcome very much an increased tourism between Sweden and Belgium. And I think the presence of the 4,000 Swedes here today really shows how close our friendship between the two countries are and the ties that we have over centuries. Tourism is actually the fastest growing sector in my country, and we can offer quite some diverse destination areas. You have the Arctic wilderness in the far north, you have urban shows in the cities, and in particular 5 stars culinary adventures all over the country. For some of you, you might know that the Swedish cook Adam Dahlberg actually won the silver medal in the European competition for chefs, which was held last March in Brussels, Bocuse d'Or, Europe. But still, I would say that nature tourism is our biggest attraction. We have drawn visitors from all around the world to see the country's stunning nature and untouched wilderness. At the top of the list for many is the exotic Lapland, with its unique scenery and once-in-a-lifetime experience with midnight sun, northern lights, and Arctic chill, and of course a mystical silence. In contrast to the north, we have the buzz and bright lights of the Swedish cities. The capital of Stockholm, which is built on 14 islands and has an archipelago of about 30,000 islands outside, which has a rich cultural heritage. It has become a city and a global center for dynamic design, fashion, innovative cuisine, music and art, and we are particularly proud of our ecologically and sustainable and energy efficient city areas. On the west coast we have the Swedish second largest city, Gothenburg, which has plenty to offer with its vibrant entertainment and multitude of cultural experiences. Cosmopolitan and bustling Malmö in the far south is linked to the Danish capital Copenhagen via the Öresund Bridge. Together they form a thriving metropolitan area. And then there is Borås, which is our 13th biggest city with some 100,000 inhabitants. Borås is our hub for textile and has evolved into Sweden's center of excellence for textile design. Many companies are based there, and it is the center for e-trade in Scandinavia, with, among others, present Red Cats, Ellos, Carrefour, and H&M. Borås also has the 50-year-old zoo, which is the first of its kind, with free roaming animals, and close by, a beautiful countryside that makes it a perfect place for family visits and walks. This year, Borås will hold the International Biennial for Sculptures, which starts on the 2nd of June. And as I said in the beginning, next year Borås will host the Linné March across the Rya Åsar on the 27th and 28th of April. It will be its 37th round of this march. The first one was carried out by our world-famous botanist Carl Linné in 1746. I hope you will all come and join us
It will be the biggest walking event in Sweden, and I hope it will attract as many visitors and participants as this walk. You're most welcome, and I wish you a very happy, good and pleasant walk. Okay, thank you very much, Mrs. Ambassador. Heel kort gezegd, ze heet jullie allemaal heel hartelijk welkom. Ze hoopt dat we goed weer hebben en ze heeft zo wat een en ander verteld over haar eigen land en over onze gaststad. Ik geef nu graag het woord aan onze staatssecretaris Hendrik Bogaert. Dank u wel. Goedemorgen iedereen. Ik zal niet te lang speechen, het weer is er niet toe en jullie willen allemaal vertrekken. Meneer de burgemeester, mevrouw, Mrs. Ambassador, congratulations on your excellent speech. Beste schepenen, en ik ben heel blij dat ik hier vandaag ben. Het is een organisatie van bijna 10.000 wandelaars en die ik ook nog toen ik kleine jongen was nog mee heb mogen lopen. 40 kilometer met de scouts van Jabbeke kwamen we dan hier naar Blankeberge en ik heb daar de beste herinneringen aan. We sliepen 's nachts in een tent en dat was een koude nacht, maar een hele plezante nacht om door te brengen met de gastjes van de scouts toen. Dit is, nee niet met de meisjes, dat is de jonge scouts van Jabbeke. Ja. Deze organisatie is gedreven door vrijwilligers en ik kom als lid van de regering de organisatie ondersteunen. Vera en Luc, hartelijk dank dat ik hier vandaag mag zijn. En proficiat met de organisatie en achter u de vele tientallen en honderden vrijwilligers die dit vandaag mogelijk maken. Chapeau dat u dit kan, chapeau dat u dit doet. Chapeau ook voor de wandelaars die in dit moeilijke weer het beste van zichzelf zullen geven. Ik denk als je wandelt, dan zie je alles een klein beetje beter. Als je een beetje stilstaat in het leven, dan zie je alles een beetje beter. De huizen, de weiden en dergelijke meer. Voilà. Dit is een duidelijk signaal dat ik mijn speech afronden. Ik wens u een heel goede vaart, een heel mooie wandeldag toe. Geniet ervan. Ik wou dat ik mee kon stappen vandaag. Ik heb nog een aantal zaken die ik moet doen, maar misschien volgend jaar ben ik een van jullie en stap ik gezwind mee. Geniet van uw dag, geniet van het leven, geniet van de mooie kust en de mooie polders. Ik dank u. Oké, dank u wel meneer de staatssecretaris. Heel kort nog, Mrs. Mayor of Borås. Anne-Marie Ekström, de burgemeester van onze gaststad uit Zweden. Very short. Okay. Very short. Oh, this was I didn't expect this that I should talk to so many people, but I'm very pleased to be here in Blankeberge. And I hope you all will come to Borås next year and take part of the Linné March. As our ambassador told you before, this wonderful nature and some expectation. And of course, you may come to Borås or to Sweden, even if you don't come to walk. You can just come and visit and see our zoo and so on. So it will be very nice to walk this. I'm going to walk 15 kilometers. I think that's enough for me today. But welcome to Sweden next year and Borås. Okay, thank you very much, Mrs. Ulrika Sundberg, burgemeester van Borås. We hebben nog onze eigenste burgemeester hier uit Blankeberge, de heer Patrick de Klerk. Dank u wel, mevrouw de ambassadrice, meneer de staatssecretaris, leden van het college, meneer de ereburgemeester, mevrouw de voorzitter. Dames en heren, ik ga het kort houden. Mijn introductie zal ongeveer even lang zijn als mijn speech. Ik wens u een fantastische tweedaagse. Ik heb vanmorgen nog gebeld naar de weerman. Het gaat een beetje van alles worden, een beetje regen, een klein beetje opklaringen, maar ook een beetje zon heeft hij gezegd. Dus ik wens u veel succes de volgende 2 dagen hier in ons prachtig landschap. Geniet van de duinen, geniet van het strand, geniet van de polders. We hebben een prachtig palet aan u aan te bieden. Ik hoop dat u met volle teugen daarvan mag genieten. Veel succes! En we vragen onze eigenste burgemeester om de start te geven. En we gaan kijken als hij kan tellen van 10 naar 0. Burgemeester, aan u de start. En here we go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...